Hello my dear students, welcome to PW Kannada YouTube channel. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಎಸ್ ಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಎಸ್, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಸ್, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವಾನ್. ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಇದೆನಾ, ಏನ್ ಕತೆ? ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೇನಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೇನೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೇನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಹೋಗಿ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಹೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನಿಲ್ಲ? ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಳಿಸಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಪೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಇನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಗುರಿ ನೀಟ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಚ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ PW ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ PW ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುರಿ ನೀಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುರಿ ನೀಟ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಈ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಕಾಣಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ ನಾವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ರೋಲ್ ನಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ DPP ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ DPP ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಲೋ, ಹಲೋ. Yes, ma'am. Tell me, ma'am. I mean, like, yes, ma'am. Tell me. Okay, right. Good evening, good evening. Huh. Right.
ಪೋಲ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಹಾ, ಎಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಗುರಿ ನೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so this is about related to lectures, notes, DPPs and their solution will be given in its respective subject class. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡನ್. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೆರಡು, ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಶಂಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 4 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟಾ? ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ರಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮ AK ಆರ್ಮಿ ಸಿಂಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ. ರೈಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ 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 ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? The question is the mechanical quantity which has a dimensions of a reciprocal of a mass, that is m power minus 1 is. ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು m power minus 1 ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ನಿನ್ನ 2023 ನೀಟ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದಂದ್ರೆ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ m power minus 1 ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ L power 1, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ L ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ R ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ P ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ RP sin ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಹಿತ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಸೊ ಆರ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ವಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ L power 1, m is nothing but m power 1, again v is nothing but L power 1 t power minus 1, and sin theta, theta is a plane angle dimensionless quantity. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ m power 1, L power 2, t power minus 1. ರೈಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ m power plus 1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆ
A, so dt ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dx ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟು ಈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಥವಾ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇಂಟು ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ m power 1 l power 2 t power minus 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? yes sir. so divided by dt, that is t power 1, okay, and dx, that is l power 1, and divided by again dt. okay, so illu saita dt ಇದೆ. okay, so dx divided by dt. okay, okay, so ಇಲ್ಲಿ t capital letter t. okay, so temperature, so temperature ಅಂದ್ರೆ that is the t so theta power 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. okay, and area that is l power 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? yes sir. so further simplification ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, so m power 1 as it is. okay, so m power 1 as it is, right? so ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದು l, so ಇಲ್ಲಿ l square, l power 1 and l power 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? so ಇಲ್ಲಿ dq divided by dt ಅಂತಂದ್ರೆ that is energy and t power 1 and dx and dt and a ಅಂತಂದ್ರೆ that is the area. okay, so m power 1 as it is, l power 5. okay, so t power ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ that is t power minus 3 and next one ಯಾವುದು theta power so minus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು that is m power plus 1 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾ, ಸರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನವೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸರ್? ಟಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆರ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ m power 1 l power 1 t power minus 1, sorry t power minus 2. so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ m power 1 l power 2 so t power minus 1 minus 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ m power 1 ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ m power 1 ಬಂದಿದೆ. so therefore ಈ ಮೂರು ಸಹಿತ wrong. and gravitational constant, so that is f r square divided by m1 and m2. ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ. f is equals to g m1 m2 divided by r square ನೆ ನಾನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. and f ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ m power 1 l power 1 so t power minus 2 and this is l power 2 so divided by, so that is m power 1 and m power 1. okay, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು so m power 1 ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು m power minus 1 l power 3 and t power minus 2. ಓಕೆ, ಸೊ t power minus 2 ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ m power minus 1 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. therefore it is m power minus 1, so that is gravitational constant. so that is option D. option D is the right answer. okay, ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, 100% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ವಂಡರ್ಫುಲ್, 100%. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏನಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಹಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ? ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್? ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನವೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ 2 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ ಅಂಡ್ ಸೊ ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಲೆಬಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯನ್. ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆರೇಡಿಯನ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಏನಂತ? ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ಸ್
but unitless quantities cannot have a dimensions ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ. So based on that, a plane angle and solid angle have a units but not dimensions, so dimensionless. Okay, so therefore right answer ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? So both units ಅನ್ನೋದು it is wrong. Okay, so both units and dimensions, and units but no dimension, this is right. Dimensions but no units, units ಇರುತ್ತಲ್ಲ, no units ಅನ್ನೋದು wrong. So elimination method ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ 100% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ ನಿಮಗೆ? ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಸೊ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2022. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ m power 1 ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ 1 ಅಂತ. m power 1, l power 1, t power -2 and a power -2 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ a power -2, ಎ ಪವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲಿತೀವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ಮಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿನಾ? ಸೊ ಎ ಪವರ್ -2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು μ0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4π 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ I1 I2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. I1 ಅಂಡ್ I2, 2I1 I2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಅಂಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿದಿದ್ರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4π ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ Q1 Q2 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Q1 ಸೊ Q2 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4π ಎಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್ 1 ಸೊ ಟಿ ಪವರ್ 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಪವರ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 4 ಮತ್ತೆ ಪೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ m power 1, l power 1, t power -2 and r ಅನ್ನೋದು l power 2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ a power so 2. ಓಕೆ, ಸೊ a power 2 and t power so 2. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ? ಸೊ m power 1 and l power 3 and t power -2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ m power 1 -1, l power -3, ಸೊ t power +4 and a power 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, m power 1, l power -3 ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಯಾರು ಇವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಿ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು QVB ನ
ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ವಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಎಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ವೇ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ so F divided by QV into A. So what is the dimensional formula for force? So it is m power 1, L power 1, T power minus 2, and area, it is L power 2 all divided by A power 1, T power 1, and V in barutte L power 1, T power minus 1. Yake that is the velocity. Okay, athava speed anta karibodu. And the next one nodidre enagutte alle. So further simplification madidre, so L ilike ಏನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, L get cancel, and ಇಲ್ಲಿ T power 1, T power minus 1 get cancel. And the next one ನೋಡಿದ್ರೆ, so it is m power 1, L power 2. Okay, so m power 1 and L power 2 and T power minus 2, and ಇಲ್ಲಿ A ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ A power minus 1. Okay, so A power minus 1. So this is dimensional formula for magnetic flux. Therefore it is also wrong. ನೋಡಿ, m power 1, L power 2 ಬಂದಿದೆ. And ಇಲ್ಲಿ self inductance. Okay, self inductance ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? So it is a magnetic flux per unit current. Okay, so magnetic flux per unit current. So that can be written as, already magnetic flux ಬಂದಿದೆ, m power 1, L power 2, T power minus 2, A power minus 1. Okay, yes sir. So divided by current ಅಂದ್ರೆ that is A power 1. So ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sir, it is m power 1, L power 2, T power minus 2, A power minus 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ L power 1 ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ L power 2 ಇದೆ. ಸೊ therefore it is also wrong. And the next one, magnetic permeability. ಸೊ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ mu naught, so divided by 4 pi, so 2 times of I1 and I2, so divided by R. That is separation between two parallel wires. Okay, right? So Priyanka, Priya, sir, how to remember all the formulas? ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅನದರ್ ವೇ. ಸೊ mu naught that is equals to, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ that is F into R, so divided by this is a 4 pi. Okay, so 4 pi and 2 times of I1, I2 and L. Okay, so dimensional formula ಬರ್ಕೋಣ. So dimensional formula for force, that is m power 1, L power 1, T power minus 2. So R ಏನಾಗುತ್ತೆ? L power 1. So 4 pi ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ and 2 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. So this is A power 1 and ಇನ್ನೊಂದು I ಇದೆ A power 1. Okay, so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Sir, it is m power 1, L power 2. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ L power, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ L ಇದೆಯಲ್ಲ, so this is L power 1. ನೋಡಿ, so this L and this L get cancel. Okay, ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದು? L power 1 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so L power 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, so L power 1, next one T power minus 2, and the next one A power minus 2. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ? So m power 1, L power 1, T power minus 2 and A power minus 2. So this is the required solution. That is option D. Option D is the right answer. Okay, clear? Yes, it is a little lengthy process. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಕರೆಂಟ್ದು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಬೇಗ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬೇಗ ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇಗ. ನೀಟ್ ಆರ್ಮಿ ಬರ್ಲಿ, ಬೇಗ್ರಿ ಬರ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನೋಡಿ 83.33 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಒಂದು ಕುರಿ ಬ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕುರಿ ಬ್ಯಾ ಅಂತವ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ಕುರಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಏನೇ. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ 2022 ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ.
ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. ಥ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ m power 1 L power 1 T power minus 2. So divided by area, that is L power 2. Okay. And further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, so that is m power 1 L power minus 1 and T power minus 2. ಸೊ ಈ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ದು. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ m power 1 L power 1 T power minus 2. ಸೇಮ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ +1 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಯಾವುದು ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ m into v. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? m power 1 L power 1 T power minus 1. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ T power minus 1, ಇಲ್ಲಿ L power minus 1 ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾನ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. m power 1 L power minus 1 and T power minus 2. Okay, so therefore option C is the right answer. No need to go for option D. Okay, so that is option C is the right answer. Clear? 75%. Very good, very good, very good. Now ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಧಾನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ರೆಡಿನಾ? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್, ಎಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಧಾನ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀಟಿಗೆ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀಟಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ರೈಟ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ F, acceleration A and time T are chosen as the fundamental physical quantities, then find the dimension of energy ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫ್, ಇ, ಟೆಂಪರೇಚರು ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಈ ತರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ MLT. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ MLT ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ FAT ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರ್ E that is equals to, okay, so that is equals to ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ F acceleration A and time T. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು F ಪವರ್ PQR ಅಂತ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ABC ಅಂತ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, XYZ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಪವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ F ಪವರ್ X, A ಪವರ್ Y, ಸೊ T ಪವರ್ Z. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ m power 1 L power 2, so T power minus 2. Okay na? So this is the energy dimensional formula. And the next one, dimensional formula of F, ಏನು? Sir, it is m power 1 L power 1 T power minus 2, so power X. And acceleration andre, sir, it is L power 1 T power minus 2 power Y. Okay, and T, that is the time ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ, that is the T power 1, that is Z. So this is the third step. And fourth step ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪವರ್ಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So m power 1 L power 2, so T power minus 2, so m power X, so L power X, so T power minus 2X. Okay, so next one, L power Y, so T power minus 2Y, and ಈ ಕಡೆ so T power Z ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ?
ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಯಾವ ತರ? ಇಕ್ವೇಟ್ ದ ಪವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್ಸ್. ಇಕ್ವೇಟ್ಸ್ ಪವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಸ್ ಕಂಚ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಕಂಚ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಂ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಓಕೆನಾ? ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಂತ್ಗೆ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಟ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಇಕ್ವೇಟ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಂತ್ ಕಂಚ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲೆಂತ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈ. ಇನ್ನು ಏನಾದಿದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಇದು ಸೊ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮಿಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಟೈಮಿಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟಿ ಪವರ್ -2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಪವರ್ -2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಿ ಪವರ್ -2 ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟಿ ಪವರ್ -2 ವೈ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಿ ಪವರ್ ಝೆಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ -2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? -2 ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು +2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ +2. ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಪವರ್ 1, ಎ ಪವರ್ 1, ಸೊ ಟಿ ಪವರ್ 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಪವರ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಪವರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಫ್ ಪವರ್ 1, ಎ ಪವರ್ 1, ಟಿ ಪವರ್ 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀರಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? -2, ಇಲ್ಲಿ -2 -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ +4 ಆಗುತ್ತೆ. +4 -2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. +2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಹಾ, ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾ, ನಾವು ಓದೋದು ಒಂದೇ ಸತಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕಲ್ತ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ FAT ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Yes, sir. If E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E divided by G has the dimensions of ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ and divided by G. So what is the energy dimension formula? Sir, it's m power 1, L power 2, so T power -2. Okay, so divided by G value, so that is m power -1, L power 3 and T power -2. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಲೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ this becomes m power 2 and this becomes L power -1 and this becomes T power 0. Okay, so ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? m power 2, L power -1, T power 0. That is option C. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so that is option C is the right answer. 85% answer ಮಾಡಿದ್ರ. Very good. Now next question. So next question ನೋಡಿ. Next question is NEET 2020. Dimensions of a stress. ಇವಾಗ just solve ಮಾಡಿದ್ವಿ question ನ. Stress is nothing but dimensions of a power. Okay, so stress is nothing but, okay,
stress is nothing but a force per unit area. Okay, so force per unit area. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ m power 1 l power 1 t power minus 2. So divided by a power a ಅಂತಂದ್ರೆ that is the length. Okay, l power 2 and the stress dimensional formula m power 1 l power minus 1 t power minus 2. Okay, so this is a required dimensional formula. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? m power 1 l power minus 1 t power minus 2. So that is option C. Okay, so this is option C is the right answer. M power 1, L power minus 1 and T power minus 2. Got it? Yes, that is option C. No, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Okay, so option C is the right answer. ಯಾಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ? That is option C. 100%. Very good. Very good. Very good. Clear? Right. So next one ಹೋಗೋಣ. So that is NEET 2018. Okay, 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸರ್ ಟೆಲ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ MLT ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಲೆಂತ್. And the next one, gravitational constant. Okay, and permittivity of a free space and the permeability of a free space. ಈ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 8ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆಂತ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಔಟ್ ಅ C, G and E square divided by 4 pi epsilon naught is, where C is the velocity of light, G is the universal constant of gravitation and E is the charge ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಸೊ ಲೆಂತ್ ನ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ನ so C, G and E square so divided by 4 pi epsilon naught ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ L that is equals to C power X, G power Y and this one E square so divided by 4 pi epsilon naught ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ Z ಪವರ್ Z ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? F is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught, ಸೊ Q1 Q2 divided by R square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ Q1 and Q2 ಸೊ E ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? F is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught, ಸೊ E into E ಸೊ divided by R square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋದು E square divided by 4 pi epsilon naught ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ರೀಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, so E into E square so divided by 4 pi epsilon naught, so that is equals to F into R square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. And what is the dimensional formula? Sir, F is nothing but m power 1 L power 1 T power minus 2 and dimensional formula this is L power 2. And next one, so m power 1 L power 3 so T power minus 2. Okay, so this is the dimensional formula of E square divided by 4 pi epsilon naught. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, so dimensional formula for length that is L power 1 so that is equals to, ಅಥವಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? m power 0 L power 1 T power 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್. C ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? L power 1 T power minus 1. ಓಕೆ, L power 1 T power minus 1 power x. and ಇದು G, so that is m power minus 1 L power 3 and T power minus 2. ಓಕೆ, so this is power y. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. So gravitational constant
m power minus 1, l power 3 and t power minus 2. Yes, correct ಆಗಿದೆ. Okay, so next one ಇದು. So m power 1, l power 3 and t power minus 2. So power z. Okay, ಇವಾಗ powers ನ equate ಮಾಡೋದು. m power ಏನಿದೆ 0, ಇಲ್ಲಿ m ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ m ಇದೆ. So that is minus y. Okay, and ಇಲ್ಲಿ plus z. So therefore ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ so y is equals to z ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? and the next one ನೋಡಿ. so that is equate for length. okay, so length ಗೆ it is a 1 ಇಲ್ಲಿ power x and ಇಲ್ಲಿ so per 3y ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ plus 3z ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? so now further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 is equals to x plus 3y, ಇಲ್ಲಿ y is equals to z ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3 into y ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ y x plus 6y ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂಡ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಡೆ 0 ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ minus 2y. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ minus 2z ಅಂತ ಇದೆ. and as we know that y is equals to z, 0 that is equals to minus x minus 2y ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. and 0 that is equals to minus x minus 4y ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. okay, so let me write it as the equation 2. so from equation 1 and 2 ನೋಡಿ. okay, so from equation 1 and 2 ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಸರ್? ಇದನ್ನ 0 minus x minus 4y ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. okay, and equate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡುವ ಸರ್? it is ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? it is 1, so that is equals to 0 and plus 2y ಅಂದ್ರೆ so y is equals to 1 by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. y is equals to 1 by 2 ಆದ್ರೆ z ಸಹಿತ 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x ಪ್ಲಸ್ 6y ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by 2. ಓಕೆ, ಸೊ 1 by 2 ಇದೆ. ಸೊ 2 3 6, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ x ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2. ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂಡ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 by 2 1 by 2 ಅಂತ ಇದೆ, yz. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಲೆಂತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು cx and gy and ಇದೇನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ e ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ z. ಸೊ l x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? c ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by 2 ಅಂಡ್ ಇದು ಸೊ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 by 2. ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸರ್ c ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ so g e square. okay, so g e square divided by 4 pi epsilon naught power 1 by 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. 1 divided by x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಲ್ವಾ? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಎಸ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, c square g e square divided by 4 pi epsilon power 1 by 2. that is option B. okay, so that is option B is the right answer. okay, yes, option B is the right answer. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಅರೆ ಇದು ಪೋಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಹಾ, ಇವುಗಳನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2011 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 by 2 ಅಂತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಸೊ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 by 2 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by ಸೊ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್
ಸೊ ಪವರ್ 1/2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸೊ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ -1. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ -1. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ -1. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ 2010 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ 1/2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇರ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್. ನಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ 1/2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1/2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದು? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡನ್. So what is this electrical energy density? Sir, it is the energy per. Okay, so energy per unit volume. Correct? And what is the dimensional formula of energy? Sir, it is m power 1 L power 2. So L power 1 L power 2 T power -2. So divided by, so illi volume antandre that is L power 3. Correct? Yes sir. So m power 1, so L power -1, so T power -2. So this is the value. Okay, so m power 1 L power -1 and T power -2, that is option B. Again it is a B, right? So idukku saita answer same B answer. Okay, idukku saita answer B. Very good. Very good. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಸೊ 2009 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 2009, ಇಫ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ m power a L power b and T power c, then physical quantity will be. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, x ಪವರ್ x ಪವರ್ y ಪವರ್ z ಅಂತ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ m power 1 L power 1 T power -2, so divided by area, so that is L power 2. So further simplification, so that is m power 1 L power -1 and T power -2. Okay, so ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? m power a L power b and T power c. So a value 1, so b value -1 and c value -2. Okay, a value 1, b value -1, c value -2. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ? a power a is equals to 1, b is equals to -1, c is equals to -2. Yes. So this is the pressure. So this is the right answer. Okay, right? If the dimensions of physical quantity are given by m power, then physical quantity will be, that is the pressure only. Okay, so that is option A. Option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Elimination method use model. NEET 2008 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. Which two of the following 5 physical quantity ಅಥವಾ physical parameters have the same dimensions? Same dimensions, not dimensionless quantities. Okay, dimensions. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅಂಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. 2 and 3 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ಅಂಡ್ 3 ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 1 and 4 ಇದೆ. 1 4 and 1 5 ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದು? ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. m power 1 L power -1 T power -2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಸೊ m power 1 L power -1 T power -2. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್
ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1 and 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. Stress divided by strain. Okay, stress divided by strain. Force per unit area. This is change in length divided by original length. So ಇಲ್ಲಿ dimensional formula ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so that is m power 1 l power 1 t power minus 2. So divided by, so that is l power 2. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? Sir, it is m power 1 l power minus 1 t power minus 2. Okay. Yes, ಇಲ್ಲಿ 1 and 4 match ಆಗ್ತದೆ. And 5, 1 and 4, 5 magnified already. Magnified find ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ so ಮಾಡೋಣ. So that is a 5. So magnified, so that is f divided by qv. So f is m power 1 l power 1 t power minus 2, and charge, that is a power 1 t power 1. So velocity l power 1 t power minus 1. Okay, so simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ m power 1 as it is, and ಇಲ್ಲಿ l power 1 get cancel ಆಗುತ್ತೆ, and this is l power 0, and t power ಇಲ್ಲಿ plus t power plus 1 ಇದೆ, t power minus 1 ಇದೆ, and this is the t power minus 2, and ಇಲ್ಲಿ a ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ a power minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು 1 and 4 matching. Okay, so 1 and 4 are matching, so having same dimensional formula 1 and 4. That is option C. Clear? That is option C. Are on ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay, that's okay, no problem. Right, so let's move on to the next question. ಇದು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ನಮಗೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯೂಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವ ತರ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ in terms of dimensions of mass, length, time and current would be. So dimensional formula for Ohm's law use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So Ohm's law, that is equals to V is equals to I into R, right? So R is equals to V divided by I, and V ಏನು? Sir, it is a work done per unit charge, correct? So divided by I. Okay, so this is I. So work done divided by, so Q into I. Okay, so resistance, that is equals to work done is nothing but energy. So m power 1 l power 2 t power minus 2 ಅಂದ್ರೆ so dimensions of energy and dimensions of work same ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So divided by, so a power 1 t power 1 a power 1. Okay, so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, so m power 1 l power 2, so t power minus 3. Okay, and the next one a power minus 2. So clear? M power 1, okay, L power 2, okay, T power minus 2 and minus 1, minus 3, A power minus 2, yes. So this is the required solution. Note ಎಲ್ಲಿದೆ? M power 1, L power 2, T power minus 3 and A power ಬದಲು ನಾವುಗೆ I ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು. So M power 1, L power 2, so T power minus 3, current ಅಲ್ವಾ, so I power minus 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, m power 1 l power 2 ಇಲ್ಲಿ a ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. m power 1 l power 2 t power minus 3 I power minus 2. that is option D. Option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು, 2006 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ at a time t is given by v is equals to at plus b divided by t plus c, where a, b and c are constants. The dimensions of a, b and c are respectively ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? dimensions of left hand side, that is equals to dimensions of right hand side, ಕರೆಕ್ಟಾ? yes sir. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. so v is equals to at. okay, v is equals to, so b divided by, so t plus c, right? and ಇನ್ನೊಂದು yes t plus c ಇದೆಲ್ಲ, so t is equals to c. ಯಾಕೆ? same dimensions. okay, the physical quantity which is having same dimensions can be subtracted as well as added. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ a ಬೇಕು.
ಸೊ A that is equals to V divided by T. So A is equals to V ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, it is L power 1 T power minus 1. So divided by T power 1. Okay, so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so that is L power 1 T power minus 2. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ L power 1 T power minus 2 ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? ಹಾ, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು when you do not have sufficient time ಅಂದಾಗ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್, ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಇಂಟು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಏನು ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಟಿ ಪವರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಪವರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಬಂತ ಎಲ್. ಓಕೆ, and the next one C, that is equals to T power 1, right? So L power 1 T power minus 2 L power 1 T. So that is option A. Clear? That is option A. Okay, so idru kottilla, that's okay, no problem, right? So this is all about units and measurement. Now it's time to move on to next topic, that is errors. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎರರ್ಸ್ ನ ಆದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಎರರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ರೆಡಿನಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಸ್, ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎರರ್ಸ್? ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹಾ, ಕಾಜಿ ಸಾಬ್ ಇನ್ನೊಂದು 1.5 hour ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1.5 hour ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್. ಓಕೆ, 8.314 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಾ ಸರ್, ಪರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಟೈಮ್, even if you solve 100 questions also per chapter, it is the less. Okay, yes, now start ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ನೀವು ರೆಡಿನಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ರೈಟ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಪ್ರಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಸಿಂಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎರರ್ಸ್. ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರೋದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ so errors are nothing but, okay, so errors are nothing but uncertainty of, okay, uncertainty of measurement is technically is called as error. Okay, uncertainty of measurement, ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು we are not sure about it, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್, ಇನ್ನೊಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾ, what is the unit of gas constant? Gas constant units ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್, ಇನ್ನೊಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್. ಸೊ 1 by 1 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ.
That is systematic errors. Okay, systematic errors. Systematic errors are those errors that tends to be in a one direction, either positive or negative. Some of the sources of systematic errors are, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರರ್, ಝೀರೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಎರರ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎರರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಝೀರೋ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಝೀರೋ ಎರರ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಝೀರೋ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರರೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಅರೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಮೇ ಬಿ inadequately calibrated. It may read 104 degrees Celsius at a boiling point of water at a standard temperature and pressure, where it should read 100 degrees Celsius. Yes, we know that. What is the boiling point of water? That is 100 degrees Celsius. But thermometer alli temperature of a boiling water ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತದೆ? 104. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ it is wrong. ಅದು ಎರರ್ ಅಂತ ತಾನೆ? Yes, that is the error. And next one, in a vernier calipers, the zero mark of a vernier scale may not coincide with the zero mark of the main scale, or an ordinary meter scale may be worn off at one end. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಗೆ ಏನು ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಇದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್. And the next one, imperfection. Second one, systematic errors ಅಲ್ಲಿ imperfection in experimental technique or procedure. ಇದು theoretical ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But is that a proper way to measure the temperature of a body? No alva, it is not. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾ, ಎಸ್ ವಿಜಯ್, ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ದ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇಡ್ಕೊಂತಾರೆ. Will always give a temperature lower than the actual value of the body temperature. ಯಾಕೆ? The other external conditions such as changes in temperature, humidity, wind velocity, etc. during the experiment may systematically affect the measurement. ಆದ್ರಿಂದ ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಕೇಸರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಪ್ರಮೋದ್, ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಈ ತರ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ನೀಡಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಂಗ್ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಬಲ್ವಂತ್, ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಎರರ್ಸ್ ದಟ್ ಅರೈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ apparatus, or individuals
carelessness in a taking observations without observing proper precautions etc. For example, if you by habit always hold your head a bit too far the right while reading the position of a needle on the scale, you will introduce an error due to parallax. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡೋ ಬದಲು ಈ ತರ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ಎಸ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಏನು? ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಎರರ್ಸ್ ನ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಝೀರೋ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಝೀರೋ ಎರರ್ ಇರುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಯಾಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಸೆಟಪ್ these errors may be estimated to certain extent and the necessary corrections may be applied to the reading. May be applied ಅಂದ್ರೆ correction may be applied ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. So what does it mean? Okay, what does it mean? Okay, so ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಾವು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ನ ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಝೀರೋ ಎರರ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಝೀರೋ ಎರರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ? ಸೊ ನಾಳೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಗುರುವಾರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬಾಟ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋ ತರ ಎರರ್ಸ್ ಬರೋದು, ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, incorrect judgments while taking a reading. First one, small changes in experimental condition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಎಟ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So meter bridge example, while finding the null point using meter bridge or potentiometer, repeated readings may vary slightly. This variation is a random error due to changes in the temperature, EMF of the cell, etc. And the second one, measuring the weight of the body using a spring balance, the pointer may lie between two divisions. This is judgment error, okay, which is also random in a nature. The exact cause, random error cannot be traced. ಇದು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎರರ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇವಾಗ ಎರರ್ಸ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎರರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ರೀಡಿಂಗ್. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್, ದ ಎರರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೇಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಎರರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. And the last one, percentage error. Most importantly, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್?
ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೇನು? Absolute error is nothing but difference between true value and measured value of the physical quantity is termed as absolute error in the measurement. First of all, true value ಅಂದ್ರೇನು? True value ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, mean value ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. So first ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, so let x1, so x2, so x3 and so on and xn are measured values. Okay, so measured values, okay, so measured value. Okay, ಇವಾಗ mean value ಅಥವಾ true value. Okay, so mean value or so true value. Okay, so mean value or true value ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x1. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್ 3. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು up to xn. okay, so divided by n. n ಅನ್ನೋದೇನು? number of trials. okay, so number of trials ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್? So absolute error is nothing but so true value minus so measured value. Okay, so true value minus measured value. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. So first absolute error. Okay, so absolute error for a first reading delta x1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So true value, sir, it is the x, and the first reading measured value, that is x1, and the second true value, that is the x2. So nothing but absolute error, and true value x, and the second measured value. Okay, and delta x3, and the next one x minus x3, and so on. So final like ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ? Sir, it is the delta xn. So that is equals to x minus xn ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Okay, so delta x minus xn ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? And this is about absolute error. Okay, so mean absolute error ಅಥವಾ mean error ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ mean absolute error. Okay, so that is the mean absolute error. mean absolute error ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? The arithmetic mean of absolute error of the different measurements is called mean error. ಈ mean error ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಇವಾಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಯ್ ಬೈಕ್ ಲವರ್ ಆದಿ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ದ ಮೀನ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ error of the different measurements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ x1 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ x2 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ x3 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ xn ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. and divided by so n ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ absolute error ಅಥವಾ mean error ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತ್ರಿ? ಸೊ ಮೀನ್ ಎರರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಟು ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ so or fractional error, so that is equals to so mean error divided by so true value. Okay, so mean error divided by true value. Okay, so this is about fractional error or relative error ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮೀನ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಸ್, ಮೀನ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ PE percentage error is nothing but so fractional error into 100% or so percentage error that is equals to so relative error into 100%. Okay, ಈ ಎರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ so percentage error that is equals to so delta x divided by x into 100%. This is a required solutions. Okay, this is a required errors. Okay, so first one ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ 1, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ 2, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ 3 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ರೆಡಿನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ವಿ ಮೆಜರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇನ್ ಅ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 seconds. Calculate mean value or a true value, absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error. Okay, so first ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 2.63. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 2.63 seconds. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? x2, so 2.56 seconds. Next one x3, 2.42 seconds. Next one x4, that is 2.71. Next one x5, so that is equals to 2.80 seconds. And n value ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? n value that is a 5. n values ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಸೊ x that is equals to x1 plus x2 plus x3 x4 plus x5 so divided by n. Okay, substituting the values. Okay, substituting the values ಏನೇನಿದೆ ಸರ್? it is a 2.63, 2.56, so 2.42 plus the 2.71, so 2.80. Okay, so 2.80 and all divided by, okay, so all divided by 5. Yes, x is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2.63 plus 2.56 plus 2.42 plus 2.71 plus 2.80. Okay, so divided by 5. So 2.62. Okay, so 2 decimal place ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so 2.62 seconds. Okay, so this is true value or mean value ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್
error. Okay, so mean, okay, first one absolute error na find ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, second one, so absolute error. So absolute error. Okay, so absolute error. So ಈ absolute error ನ ಯಾವ ತರ find ಮಾಡ್ತೀವಿ? Sir, it is a delta x1. So that is x minus x1. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? Sir, it is a 2.62 minus ಎಷ್ಟಿದೆ? First reading, that is 2.63. So 2.63, that is equals to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 2.63. So that is 0 point minus alba. So minus 0.01. Okay, 0.01 second. Precisely ಇದು precisely 0.009 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ 0.01 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಲ್ಟಾ x2, x minus x2. So that is 2.62 minus 2.56. 2.56. 2.62 minus 2.56. That is 0.06 seconds. And delta x3. Okay. ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ಇದು? X minus x3. So that is equals to 2.62 minus 2.42. So 2.42 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 2.42. So that is 0.2. Okay, so 20. And the next one delta x4. X minus x4. So 2.62 minus 2.71. That is 0.09. Okay, 0. Minus 0.09 approximation ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And delta x5. X minus x5. So 2.62, 2.80. So that is minus 0.18. Okay, ಇಷ್ಟಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ so mean absolute error. So mean absolute okay, now so delta x, that is equals to modulus of delta x1, so modulus of delta x2 ಈ ತರ ಮಾಡಿ, so divided by n ಮಾಡಿ. Okay, so delta x, that is equals to values ನ ಬರೀರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? So minus 0.01, so plus 0.06, so plus 0.20, so plus minus 0.09, so plus minus 0.18. Okay, 0.18. So all divided by, so 5. ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. 0.01 plus 0.06 plus 0.20 plus and 0.09 plus 0.18. ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? So delta x, that is equals to 0.54 divided by 5. So that is 0.108. Okay, so this is mean absolute value, that is 0.108. And what they're asking now? Fractional or relative errors. Okay, so fractional or relative errors. So fractional or so relative errors. Okay, so relative errors. ಏನಿದು fractional or relative errors ಅಂದ್ರೆ? So it is nothing but, okay, so it is nothing but, so fractional error, so that is nothing but delta x divided by x. So delta x ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 0.108, so divided by 2.62. correcta? Yes sir. So fractional error, that is equals to divided by 2.62. So that is 0.04122. Okay, so ಎರಡು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 0.04 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಡೆಸಿಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ percentage error. Okay, so that is percentage error. So that is percentage error. Okay, this percentage error yav tar baritira? Percentage error, sir, percentage error is nothing but a fractional error into 100%. Okay, idakke 100% madidre saku. Okay, so that is 0.04 into 100% into 0.04 into 100%. So that is the 4%. Okay, so that is percentage error, that is the 4%. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4% ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಐಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x1, x2, x3, x4, x5. ಸೊ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಡನ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸರ್, ಅಂಡರ್ 5K ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಅವಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 100 to 200 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎಡಿಷನ್, ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ z is equals to a plus b ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, z is the a plus b because it is addition. Okay, next one, z plus delta z, that is nothing but a plus delta z. So plus, so b plus delta b. Really correct meaning of the symbols ನೋಡಿ, a and b are the physical quantities. Okay, a plus delta a are the measured values. Delta a and delta b are absolute errors. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ z plus delta z, so that is nothing but a plus b, so plus or minus, so delta a plus delta b. Okay, so this is the final expression. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, z that is equals to a minus b and z plus or minus delta z. In the same way, a plus delta a minus, okay, so minus, so b, so plus delta
B. Okay, so this is the plus or minus. Okay, so this is plus or minus. Illella plus or minus ಬರಬೇಕು. Okay, so plus or minus. Clear? And ಇಲ್ಲಿ final ಆಗಿ Z plus or minus delta Z. So that is equals to ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ A minus B ಆಗುತ್ತೆ. So plus or minus delta A so plus delta B ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ವಾಸಂತಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಹಾ, ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂದು ಬರ್ಬೋದು? ಒಂದು 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಜಾಹಿದಾ, ಸೊ 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಸಂತಿ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಟ್ ವೆನ್ 2 quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of absolute error in the individual quantities ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಓಕೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು absolute error in the final result is the sum of absolute error in the individual quantities. ಅಂದ್ರೆ sum of individual absolute errors delta A and delta B ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ absolute error, ಅದ್ರ ಸಮ್ಮೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. and this is for a error of a sum as well as a difference. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಸರ್? ಅಡಿಷನ್ ನ ಕೇಳಿರೋದು. ಅಡಿಷನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ Z ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z ಬರಬೇಕು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ A ಡೆಲ್ಟಾ A ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ A. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ A ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ A. ಓಕೆ, ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 5 plus 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.03 ಪ್ಲಸ್ 0.01. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 plus 2 ದಟ್ ಇಸ್ 7 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.04. ಓಕೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಕೇಸಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಏನು ಸರ್? 7 ಪ್ಲಸ್ 0.04, ಇನ್ನೊಂದು 7 ಮೈನಸ್ 0.04. ಇದೆಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು 7.04 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಸೊ 6.96 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರರ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 7.04 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6.96. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಸಿನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾ ಹೇಳಿ? ಈಸಿನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾ ಹೇಳಿ? ಬೇಗ ಬೇಗ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಈಸಿನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾ? So this is the maximum error. Okay, so this is the maximum error and this is the minimum error. Right, right. Now let's move on to the next question. Subtraction. Illi subtraction kelirodu. Same procedure. Okay, so same procedure. A place. Okay, illi L1 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, so L1 is nothing but measured value. So A plus or minus delta A, ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಅನ್ನೋದು ಎ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 0.03
ಅಂಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ 0.01. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ z ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ z ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a minus b, so plus or minus, so delta a plus delta b. So correct? Yes? Huh. Very good, very good. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ z ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ z, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 5 minus 2. So plus or minus delta A ಎಷ್ಟಿದೆ? That is 0.03. So plus 0.01. Okay. And this is 3 plus or minus 0.04. Okay. So this is our required solution. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Suppose ಅವರು maximum error and minimum error ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. Okay. So maximum error and minimum ಕೇಳಿದ್ರೆ. So this is for a maximum error. Okay. So maximum error ಆದ್ರೆ 3 plus 0.04. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3.04 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಎರರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 3 ಮೈನಸ್ 0.04 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2.96. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ದೇರ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, so T1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. so T1 is nothing but 20 degrees, so plus or minus 0.5 degrees. and the next one T2, so 50 degrees plus or minus 0.5 degrees. okay, yes sir. and ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? so the first one is in the form a plus or minus delta a and the second one b plus or minus delta b ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಝೆಡ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ ಅಂಡ್ ಇದು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಅ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 50. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, so this is what they have asked. okay, yes, ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 31 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 29 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾ, ಎಸ್ ವಾಸಂತಿ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 31 degrees and minimum so 29 degrees. okay, clear? right. so next one ನೋಡೋಣ. combination of error ಅಲ್ಲಿ the product or quotient. okay, the product and quotient. ಇಲ್ಲಿ errors can be added only, subtraction ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ವಾಸಂತಿ, ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. if you want to check, you can cross check with the JEE questions also. okay na? right. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಝೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಸರ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಅದೇ ನನಗೆ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಝೆಡ್ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಝೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ. ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇದೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಕೋಶೆಂಟ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೋಶೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬೈ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬೈ ಬಿ. ಎ ಬೈ ಬಿ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ z ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಬಿ ಕೋಶಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a ಡಾಟ್ ಬಿ. ಇದೊಂದೇ, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, when two quantities are multiplied, okay, so when two quantities are multiplied and divided, the relative error in the result is the sum of the relative errors in the multiplier. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೋಶಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ಗೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಕೋಶಂಟ್ ಗೆ z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಿತ. ಡನ್? ಎಸ್. So this is for product and this is for quotient. Done. Next one. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. The resistance R is equals to V divided by I, where V is equals to 10, 100 plus or minus 5 volt, and I value that is the 10 plus or minus 0.2 ampere. Find the percentage error in R. ಇಲ್ಲಿ R ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Percentage error in R ಅಂದ್ರೆ, so that is delta R, so divided by R into 100% S2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ V divided by I. V divided by I. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ V divided by I ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಲ್ಟಾ R divided by R ನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಲ್ಟಾ V divided by V, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ I divided by I. ಇದು ತಾನೇ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 100. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.2. So divided by I, that is a 10. Okay, right. So delta R divided by R, so that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ. Okay, right. The question is 5 divided by 100, that is 0.05. So plus ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.2, so divided by 10, that is also same. Okay, 0.2 divided by 10, same 0.02. 0.02 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.07. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 0.07. ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 100 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.07 into 100%. Okay, so into 100% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 0.057 into 100, 7%. Okay, so this is a 7% ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is 7%. Quotient rule ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ quotient rule ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7% ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. The length and breadth of a rectangle is, length is 3 plus or minus 0.09 and breadth value 2 plus or minus 0.04. Find the area of a rectangle. Okay, so find the area of a rectangle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So area of a rectangle that is equals to length into breadth. Correct? Yes, length into breadth. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. So that is, so delta A divided by E, so that can be written as, so delta L divided by L, so plus delta B divided by B. Okay, yes sir, nothing but this is L plus or minus delta L and this is B plus or minus delta B anta. Okay, now substituting the values. Okay, substituting the values, ಇಲ್ಲಿ values ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So L value that is a 3 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? that is a 6. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ Z ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ,
So delta A, so divided by A value ಎಷ್ಟಿದೆ 6. So that is equals to delta L ಎಷ್ಟಿದೆ 0.09. So divided by 3. So plus delta B ಎಷ್ಟಿದೆ 0.04. So divided by 2. Okay. So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.09 divided by 3. Okay. That is 0.03. So plus 0.04. 0.04. So divided by 2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.02. ಓಕೆ ಎಸ್ ಎರಡನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 0.03. ದಟ್ ಇಸ್ 0.05. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 0.05. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ 0.05 ಇಂಟು 6 ದಟ್ ಇಸ್ 0.3. ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ 0.3. ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸೊ z ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ z ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ a ಅಂತ. ಸೊ ವೇರ್ a ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಓಕೆ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 0.3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಐ ಮೀನ್ MCQ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.3. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ error in case of measured quantity raised to the power. So raised to the power. Okay, so very important. Okay, so very important. For example, so z value ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Z value ನ a square ಅಂತ ಬರ್ದೆ. a is the physical quantity. ಆ physical quantity ನ power 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? yes ಸುಚಿತ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್. ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ KCT ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ NEET ಆರ್ JEE ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? z is equals to a dot a ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ z ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ a divided by a, so plus delta a, so divided by delta a divided by a. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫೈನಲಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ z divided by z, that is nothing but 2 times of delta a divided by a. ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡೆಲ್ಟಾ a divided by a ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so in general, so let's say z is equals to so a power x, so b power y and c power z ಅಂತ ಐತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ z divided by z x into so delta a divided by a so plus ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ y. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪವರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಝೆಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಓಕೆ ಇದು ಪವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್, ಪವರ್ಸ್ ವೈ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್, ಪವರ್ ಝೆಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡಿ, that will be your answer. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರ, ಫೈನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ನ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಕೇಳಿದಾರ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಸರ್ when we will get a KCT class 38th August. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು. ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ PW KCT ಅಂತ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ KCT ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ PW KCT. ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ PW KCT ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ z ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ z ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ z ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಲ್ಟಾ z ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, a ಪವರ್ 4 ಇದೆ, ಸೊ 4 ಇಂಟು ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a. ಓಕೆ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ ಕೆಳಗಿದ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು, ಎಸ್, ಎರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ b ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1/3 ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ b ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಏನಿದೆ, ಪವರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಅಂಡ್ ಡಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 3/2 ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 100% ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100% ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡನ್? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಟ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಎರರ್ ನೋಡಿ, ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ 1% and 2% respectively. Percentage error in a measurement of kinetic energy. Percentage error in a kinetic energy. Okay. So kinetic energy andre there are two forms. Okay. One though, so kinetic energy that is half mb square ide. So you cannot use this one. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? ಅನದರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸರ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇಂಟು 100%. ಓಕೆ, ಇಂಟು 100%. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಿ ಏನಿದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ 2 ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು 100%. ಓಕೆ, ಇಂಟು 100%. ಸೊ 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1%, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2%. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2%. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಇಸ್ 1%. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 1%. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಇಂಟು ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಇಂಟು 100%. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ so delta m divided by m into 100%. Okay, 100%. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ 2 ಇಂಟು 2. ಇದೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ 2% ಅಂಡ್ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1%. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇದು? 2 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1%. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 5% ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 5%. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Option D is the right answer. Clear? Sir, I have subscribed. Do I get a class on August 31st? 31st alla 30. Ramu, that is the 30. Okay, right. So let's move on to the next question. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Question, it is asked in a 2023. A metal wire has a mass 0.4 plus or minus 0.02 gram, radius 0.3 plus or minus 0.001 millimeter, and length 5 plus or minus 0.02 centimeter. Maximum possible percentage error in the measurement of a density will be. So maximum percentage density ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so density ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So measurement of a density. So density ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sir, density that is given by some mass per unit volume. So mass, okay, so mass is fine. What about the volume? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು metal wire. Metal wire, what is the shape? What is the shape? So nothing but a cylinder alva. Yes sir, cylinder. So volume of the cylinder, that is a pi r square L. Okay, pi r square L. Done? Yes sir. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಈ ಪೈ ಅನ್ನೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎರರ್ಸ್ನು ಸಹಿತ ಬರಲ್ಲ, ಪೈ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್.
So plus, so delta L divided by L. Okay. So delta D divided by D. So that is equals to delta M divided by M. Yesterday 0.002. So divided by 0.4. Okay. So plus 2 into delta R 0.001. So divided by 0.3. So plus delta L 0.02. So divided by 5. Okay. So that is 0.002 divided by 0.4. That is 0.005. So plus 2 into 0.001 divided by 0.3. So that is 0.0067. Okay, 0.67. So plus 0.02 divided by 5. 0.004. ಇದನ್ನ ನೀವು 0.007 ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 0.0067 ಅಂತಾನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ delta D divided by D 0.005 plus 0.0067 plus 0.004 0.157. Okay, right, into 100%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.57. Okay, so 1.57. So delta D percentage error ಕೇಳಿರೋದು. So into 100%. 100%, that is 1.57 percentage or approximately 1.6 percentage. Okay, yes, 1.6. So that is option D. Okay, option D is the right answer. Clear? Right. Samarth, can KCT students refer this? Errors illa, KCT syllabus alli errors illa, remove ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Get your point? So that is option D is the right answer. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 50-50 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, but that is also wrong. Right. So next question, that is a NEET. So 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು, the errors in the measurement which arise due to unpredictable fluctuation. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರ? Temperature and voltage supply. That is a random error. Okay. So that is random error. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, unpredictable ಅಂತಂದ್ರೆ that is a random error. Okay, right. So that is option A. Option A. Next question. So NEET 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು? Determine the value of acceleration due to gravity G by simple pendulum method employs the formula G is equals to 4 pi square L divided by T square. The expression for relative error. So relative error ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? Sir, it is a delta G. So divided by G. ಈ 4 ಮತ್ತೆ pi square ಬರಲ್ಲ. So make it ಎಷ್ಟು? L. So that means delta L divided by L. So plus T square ಇದೆ. Therefore 2 into delta T divided by T. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? 4 pi square ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ? delta L divided by L plus 2 delta T divided by T. So that is 4 pi ಅನ್ನ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Eliminated, and that is option A is the right answer. Option A is the right answer. Very good. Okay, so ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, that's fine, no problem. And the next one, so the percentage error in a measurement of a G already ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. What is the relative error? Sir, that is delta G divided by, so previous slide ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿವಲ್ಲ, so same one. So that is delta L divided by L, so plus 2 times of delta T divided by T. Okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? delta L 0.1 divided by 10, so plus 2 into delta T 1 divided by 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.1 divided by 10, 0.01, so plus, so 2 into 1, so divided by, so 100, 0.02. Okay, plus 0.01 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Sir, it is 0.03.
ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದೇನು? ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಇಂಟು 100%. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.03 ಇಂಟು 100%. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟು 100. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3%. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3%. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Very good, very good, very good. 3%. Okay, that is option 3. Next question. So NEET 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು? In an experiment, the percentage error that occurred in the measurement of physical quantity A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then maximum percentage error of in the measurement of X, where X is equals to A power 2, B power 1 by 2, C power 1 by 3, D power 3. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಕೇಳಿದಾರ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀದ್ರಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 100%. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪವರ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಪವರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಬಿ. ಪವರ್ ಎಷ್ಟು? 1 by 2. So that is delta B divided by B. Okay, plus C do 1 by 3. Okay, so that is 1 by 3 delta C divided by C. D do, sir, it is a 3 delta D divided by D. Okay, ivaga sub percentage error, that is delta X divided by X into 100%. So that is equals to, so 2 into, so delta A divided by A into 100%. So plus 1 by 2. So delta B divided by B. So plus idu 100%. Okay, into 100%. So plus 1 by 3. So bracket of delta C divided by C into 100%. Okay. So plus, so 3 delta D divided by D into 100%. Okay, so ಇಲ್ಲಿ percentage already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? Sir, 2 into, what is the value of a percentage error in a A? Sir, it is a A. Yes, so 1%. Okay, done. So plus 1 by 2 into, what is the percentage error in a B? So that is the 2. So plus 1 by 3 into, so percentage error in a C, that is the 3%. Okay, and 3. So percentage error in a D, that is the 4%. Okay, now. So 2 ones are 2, 2%, 1%, plus 1%, so plus 12%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 2, 3, 4, 12. That is 16. Okay, so 16%. Okay, 16%. See. ಸಮರ್ಥ KCD ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ KCD PW KCD ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ಸೇಮ್ ವೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ವೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 2013 ಎಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ P is equals to A power 3 B power 2 so divided by CD. and ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ P divided by P ಏನಿದೆ? ಸೊ 3. ಸೊ 3 ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ A divided by A. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ B ಇದು 2 ಡೆಲ್ಟಾ B divided by B. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ C and D ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ therefore delta C divided by C plus delta D divided by D. Okay, and percentage error na find ಮಾಡಿದ್ರೆ delta P divided by P into 100%. So that is equals to 3 into ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ 3 percentage error ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ delta A divided by A into 100%. Right, next one. So 2, so delta B divided by B into 100%. So plus C. So that is the delta C divided by C into 100%. Okay, so plus, so delta D, so divided by D into 100%. Okay, right. So next one, Odi.
So 3 into, so what is the percentage error in A? So 1%. Okay, so that is the 1%. So plus 2. B in percentage in a B, that is the 2%. So percentage error in a C, that is the 3%. Then 4%. Okay, right. Next, so 3% plus 4% plus, so 3% plus 4%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 4 3 3 6 14% ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 14% ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 14%, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 14%. ಡನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ 5 hours. ಓಕೆ, ಸೊ 5 hours ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಷನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಳಿಸಿ. ಸೆಷನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೆಷನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ JEE ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ JEE ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ JEE ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, PYQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ JEE ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. Is error concept is only in a NEET as well as JEE. KCT gilla. Done? Yes sir. Leaderboard. Okay, fine. Yes sir. Thank you. Cozy study vibes. Thank you. So yarappa top ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಚಂದನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ವಾಣಿ, ಪೂಜಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತು, ವಿಕಾಸ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಕಾಜಾ ಸಾಬ್, ಸ್ನೇಹ, ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋದ್. ಸೊ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ರೈಟ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ PW ಕನ್ನಡ ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30th ಇಂದ PW KCT ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಹಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗುರು ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್ ಆ ಸೆಷನ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ KCT ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಚಾನಲ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್ PW KCT ಚಾನಲ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸರ್ ನಾನು KCT ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಆನ್ ನೀಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ನಾಟ್ ಆನ್ JEE ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ PW KCT. ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ JEE ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರ್ಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.